We welcome on stage Shri Manikrao Kokate, Agriculture Minister, Maharashtra, and Shri Rajesh Whitaker, MLA Maharashtra, representing the Pathri constituency. This is Mr. Kokate's 6th term as an MLA, and now he is the Cabinet Minister for the Agriculture Ministry. He has visited our Gaushala and our Agricultural Institute, and his ministry is collaborating on 2 major projects with the Art of Living. We welcome them warmly with a round of applause. कशा आहात? जकास. Jai Gurudev. We're delighted to have with us Dr. Preeti Parekh, a physician practicing internal and lifestyle medicine at Stanford University, USA. She's the host of the Pretty Healthy Show podcast. From evidence-based nutrition and fitness tips to lifestyle advice and spirituality, she covers it all through her inspirational guests. Today, she's here to discover Gurudev's insights on health, wellness, and spirituality. Gurudev, with your permission, she would like to ask a few questions. Yes. Namaste, Gurudev. So blessed to be here. Really blessed to be able to see you in person. Wonderful. Gurudev, in my practice as a physician at Stanford, I see people with so many medical issues. My question, Gurudev, is how can one maintain calm and inner peace in the face of so much physical suffering? Yeah. The world today has recognized body-mind medicine, which was not earlier. Before, we only believed in taking pills, taking injections, only medical intervention. Medical in the sense we think about only taking some substance, some chemical, some whatever that is. But today, we have realized the ancient principle which was very prevalent in this part of the world, the importance of mind. And so, when body is not well, instead of brooding over the sickness, you need to divert your attention. And meditation and breathing are an excellent way to achieve that inner calmness. We have seen this happening here in this campus and elsewhere in the world. When people start doing their meditation and breathing exercises, first of all, it's a preventative for diseases. Second, when the disease is onset, it hastens the process of healing. So for some time, we even called our practice as healing breath workshop. Because we found so many cases where people found themselves attaining better health faster than they were ever told that they would take. So the illnesses vanished much faster, than expected. Thank you, Gurudev. Gurudev, how do we implement karmanye vadikaraste ma phaleshu kadachana? We hear about this
famous verse of Gita, but how do we really implement that in life? Because the prospect of failure is such a big stressor and trigger for many mental and physical illnesses. See, you need to see life from a bigger context. Nobody faces the failure very first time. Failure has been there in life, intertwined with life in many areas. First of all, when you wanted to walk, you fell down several times as a baby. You failed to stand up many a times. Then you failed to walk. Then you failed to run. But then you succeeded. So that gives a confidence. Looking back at one's own experience, it will give you a lot of confidence to overcome that. Second thing is seeing life from a very bigger context. You know, success or failure in a small project is not all what life is. Life has many things in store for you. So when you expand your awareness, those things which you attribute for as success and failures appear so insignificant, and then they stop bothering you. Is there a spiritual practice for busy professionals that they can do under 30 seconds? Let's say when they're in the line for coffee. Just remember you're going to die. I like that. That's the only thing. It doesn't even take 30 seconds, only 15 seconds. No, you're going to die one day. That's it. Gurudev, our grandmas used to incorporate certain foods which are also highlighted in Ayurveda, like turmeric, for example, ashwagandha. And those herbs have made a comeback in the West. What do you think, Gurudev, how did Western medicine learn to recognize the importance and benefits of Ayurvedic sciences now? It was a long due thing. Now I feel it's good. Finally now the West has started to recognize, and especially Stanford is very broad-minded, and it is very innovative in their approach. And this I have found that I have given talks in Stanford University several times. I think for the first time in the world they have started the institution of compassion. A lot experiment and research has gone into compassion for the first time. California generally is a state which calls itself a century ahead of rest of the world, but I'm sure they're very spiritual. You know, spirituality is very natural to people with sharp intellect. Because to know who I am and what is this is what spirituality and science is all about. And at the height of science, spirituality automatically crops in. And similarly, if you are really spiritual, you can't but be scientific in your approach. I see a lot of my physician colleagues who trained there. They are actually now prescribing turmeric and ashwagandha. And I also have to thank you, Gurudev, for spreading the word. I know. Let me recollect an incident that happened in 1980. I was always passionate about research in our Ayurveda, and so in New Delhi, it was in Vasant Vihar, in a place, in a house. I had invited all the top scientists of AIIMS,
doctors of AIMS on one side, and then the top Ayurvedic doctors. And the debate, when it started, they first said turmeric is Vayosthapan, means it is anti-aging. And the allopathy doctor, senior doctors there, he just winked their eyes and told me, Gurudev, this is all myth. It's just a pigment, it has no food value. And then you know how the wrestling started between them. They say something and they were contradicting. They said butter is good for you, even heart patient you should have snigdha. Fat is good for. And then the doctors just got so furious. But little later, a few decades down the line, allopathy doctors started recognizing, yes, what the ancient Ayurveda has said is now true. So, science had to be really open-minded. Yeah. Thank you, Gurudev. Gurudev, are there any creative ways of introducing spiritual practices like breathwork and meditation to our youth? Oh yeah, that's what we have been doing. We have our Sky programs in 147 universities across United States. And in this country, every student who enrolls themselves for engineering, in their very induction program, they go through our Art of Living programs. And also, number of schools and colleges around the globe, in Europe, in South America, and here in Africa, they all are learning. Today, we signed MOU with some 300 and odd institutions who would take these programs as part of their curriculum. Gurudev, do you think that most of these illnesses that we encounter these days have an emotional or spiritual root? And if so, how can doctors approach this concept without having a conflict with modern medical science? I would invite modern medical science to do more research in this field. Without evidence, modern science will not accept anything, and that is correct. So they should do more research. Instead of dismissing spiritual practices, they should do a thorough research, and spiritual organization must be very open to getting this done. In this way, through logic and reasoning, we understand the phenomenon that is very common. We see people getting healed, not just only through medicine, but even through other means. For example, meditation, prayer, and many other things. So, all this needs evidence-based research work. Thank you, Gurudev. One last question, Gurudev. I've heard you say one should live life happily and do everything as an expression of joy, not expecting joy. Gurudev, can you throw some more light on it? That's exactly is what Art of Living programs are. It just teaches you step by step in small, tiny doses. We have 57 different workshops, but the main Art of Living basic program, and then the meditation, Sahaj Samadhi meditation. Then you have the advanced program. These programs is really, really beneficial, and it has touched lives of millions around the world. That has transformed so many. It just gives you a flavor of
what it is to live a blissful life. How wonderful. Thank you so much, Lovely, Gurudev. lovely. Thank you. And now the science has started to do research on bliss molecules. So that is very good. जब हम मस्त होते हैं, आनंदित होते हैं, हमारे भीतर एक अलग रासायनिक प्रक्रियाएं होने लगती है. इस पर आज शोध का काम शुरू किए हैं पाश्चिमात्य देश में. वैज्ञानिक, मैंने आज कोई भी ये नहीं कह सकता मैं ज्ञानी हूँ, तो उनको भौतिक रूप से भी पता लगा सकते हैं ये ज्ञानी है कि अज्ञानी है, तो वो देख सकते हैं. बहुत अच्छी बात. आज हमारे साथ हमारे माननीय कृषि मंत्री महाराष्ट्र से आए हुए हैं. वे 2 शब्द बोलेंगे, उसके बाद हम और कुछ है मराठी में फिर आप लोग कीर्तन करें. आपको माइक. आपको भी बोलना. जगण्याची कला ज्यांच्यामुळे संपूर्ण जगाने अनुभवली आणि आर्ट ऑफ लिव्हिंगच्या माध्यमातून सगळ्या जगातल्या लोकांना जगावं असं वाटायला लागलं. या आर्ट ऑफ लिव्हिंगचे प्रणेते गुरुदेव श्री श्री शंकर महाराज, त्यांचे महाराष्ट्रातून आलेले सर्व शिष्यगण आज महाराष्ट्र महोत्सव मे 2025च्या कार्यक्रमासाठी जाणीवपूर्वक या ठिकाणी मला उपस्थित राहता आलं. गुरुजींचं दर्शन झालं. दिवसभर या आश्रमामध्ये वेगवेगळ्या प्रकारचे उपक्रम राबवत असताना तिथं त्या ठिकाणी भेट देण्याचा योग आला. I really appreciate all the factors and all the peoples who are loving and living their life beautifully. या ठिकाणी ज्यांनी जगण्याचं आयुष्यात सोडून दिलं होतं, ज्यांचे जगण्याचे काही अर्थ जीवनामध्ये शिल्लक नव्हता, अशी लोक जेव्हा संपर्कात आली आणि त्यांचं जीवनच बदलून गेलं. जीवन कसं जगावं, कसं आनंदी राहावं, हे ज्यांच्याकडनं आपण शिकलो, ज्यांच्यामुळे आपल्याला ही सगळी कला प्राप्त झाली, त्यांनीच आपल्या विचारातून वाणीतून आपल्या सर्वांना समृद्ध असं केलेलं आहे. त्या गुरुदेवांच्या माध्यमातून आज नैसर्गिक शेतीला प्रोत्साहन मिळत असताना महाराष्ट्रामधल्या माझ्या तमाम नागरिकांचं, ग्रामस्थांचं, शेतकऱ्यांचं एवढंच नव्हे तर देशभरातील सर्व नागरिकांचं आरोग्य सुधारावं, जीवनामध्ये त्यांना चांगल्या प्रकारच्या सुविधा निर्माण व्हाव्या, या दृष्टिकोनातून नैसर्गिक शेतीला प्रोत्साहन देण्याचा कार्यक्रम या ठिकाणी या आर्ट ऑफ लिव्हिंगच्या सर्व बांधवांनी या ठिकाणी घेतलेला आहे. आणि त्याचाच भाग म्हणून मी सुद्धा त्यामध्ये व्यक्तिगतरित्या नैसर्गिक शेतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी या ठिकाणी आलो आहे. गुरुजींनी जालना जिल्ह्यामध्ये महाराष्ट्रामध्ये एक केविके या ठिकाणी त्यांना स्थापन करायचं आहे नैसर्गिक शेतीसाठी. त्याचा प्रस्ताव इथून गेल्यानंतर मी लगेच या ठिकाणी केंद्र सरकारला पाठवेन आणि त्या संदर्भात मान्यता देण्यासाठी केंद्राला आपल्या सर्वांच्या मार्फत निश्चितपणे विनंती करेल.
एवढंच नव्हे तर महाराष्ट्र सरकार आर्ट ऑफ लिव्हिंगच्या सर्व सहकारी कार्यकर्त्यांना बरोबर घेऊन नैसर्गिक शेतीचं ज्ञान आणि त्याचा प्रचार आणि प्रसार हा आमच्या शेतकरी बांधवांमध्ये कशा प्रकारे रुजवता येईल त्यासाठी मी निश्चितपणे प्रयत्न राहणार आहे, माझे निश्चितपणे प्रयत्न असतील. मला अनेक वेळा या ठिकाणी येण्याचा आग्रह माझे मित्र विजय हाके यांनी केला, पण वेळेअभावी आणि कामकाजाच्या सगळ्या गदारोळामध्ये मला जमलं नाही. आणि म्हणून आपण नेहमी आयुष्यामध्ये म्हणत असतो की प्रत्येक गोष्टीला एक वेळ यावी लागते. आजचा हा आगळा वेगळा दिवस, संपूर्ण दिवस मी आज आश्रमामध्ये या ठिकाणी व्यस्त केला, वेगवेगळ्या उपक्रमामध्ये सहभागी झालो, गुरुजींचं दर्शन झालं आणि त्यामुळे एक वेगळं वातावरण, वेगळं जीवन जगण्याची कला गुरुजींमुळे ज्यामुळे मला प्राप्त झाली आहे, ही पुढच्या काळामध्ये व्यक्तिगतरित्या मी त्यांचा अत्यंत आभारी आहे. आणि महाराष्ट्र सरकारतर्फे मी त्यांचं मनापासून अभिनंदन करतो की त्यांनी सुरू केलेला हा उपक्रम निश्चितपणे पुढे नेण्यासाठी महाराष्ट्र सरकार कदापिही या ठिकाणी मागे राहणार नाही, किंबहुना आपल्या बरोबरीने या ठिकाणी पुढे राहील आणि महाराष्ट्राला शेतकरी सुजलाम सुफलाम होण्यासाठी प्रयत्न करूया. एवढंच या निमित्ताने मी सांगतो. पुन्हा एकदा गुरुदेवांचं मी मनापासून या ठिकाणी अभिनंदन करतो, आभार व्यक्त करतो. त्यांचे आशीर्वाद घेऊनच राज्याचा पुढचा या ठिकाणी कामकाज जे आहे ते निश्चितपणे या ठिकाणी सुरू राहील आणि नैसर्गिक शेतीला प्रोत्साहन जास्तीत जास्त प्रमाणात देऊन. आणि आमच्या डॉक्टर मॅडमने जो प्रश्न विचारला आहे की उद्याचं आयुष्य, उद्याचं भविष्य हे कसं असणार आहे, पण त्याला नैसर्गिक शेतीशिवाय पर्याय नाही, नैसर्गिक शेतीची जोड द्यावी लागेल. अन्यथा मी अनेक वेळा लोकांना सांगतो की जीवनामध्ये जीवन जगण्याकडे बघण्याचा दृष्टिकोन जर आपल्याला पॉझिटिव्ह ठेवायचा असेल आणि आपल्या जीवनामध्ये आनंदी राहायचं असेल तर आपण दवाखान्याला वरचेवर भेट देत जा. तेव्हा कळेल आपल्याला की परमेश्वराने आपल्याला किती सुंदर आयुष्य दिलेलं आहे आणि या आयुष्याचं सोनं करण्याची संधी गुरुदेव आपल्याला या ठिकाणी प्राप्त करून देत आहेत. मी गुरुदेवांचं मनापासून या ठिकाणी आभार व्यक्त करतो. पुन्हा एकदा नैसर्गिक शेतीसाठी प्रोत्साहन देण्यासाठी आपण सर्वांनी हातभार लावा अशी आपल्या सर्वांना विनंती करतो आणि माझी रजा घेतो. धन्यवाद. जय हिंद, जय गुरुदेव. जब नैसर्गिक खेती की काम शुरू किया था, सबसे अधिक महाराष्ट्र के किसान आगे बढ़ के आए हैं. और जब जलयुक्त शिविर का भी अपना शुरू किया, पहले तो कर्नाटक में शुरू किया था. यहाँ कुमुदवती नदी है जो सिर्फ नाम का नदी था, जिससे बेंगलुरु नगर का जो पानी जो उससे मिलता था. अब वो नदी जब सूखने लग गया तो यहाँ पानी की बहुत समस्या हुई. तब सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ कुमुदवती नदी की पुनरुज्जीवन का शुरू किया. फिर अर्कावती, वेदवती, कई नदियों से करते करते महाराष्ट्र पहुँचे तो वहाँ लातूर में हम लोगों ने शुरू किया. लातूर का इतिहास में ये है, कई बार हर साल वो ट्रेन वैगन से, ट्रक से पानी आती थी. पीने के लिए पानी नहीं होता था, त्राही हुआ करता था. जब हम पहले लातूर में गए थे तो वहाँ पानी की बहुत समस्या थी. उसके बाद जब ये जलयुक्त शिविर का शुरू किया, वहाँ नदी का पुनरुज्जीवन हुआ, तब वहाँ के किसानों के चेहरे में जो खुशी, आनंद, वो देख के सबका दिल खुश हो जाता था. ताकि किसान इतने खुश हुए थे जो एक फसल लेते थे अब 3-3 फसल लेने लगे साल में. उसके साथ नैसर्गिक अभी अपने दरिया 70 से अधिक नदियों का पुनरुज्जीवन हुआ. उनमें से अधिकतर महाराष्ट्र में ही हुआ है.
इसलिए महाराष्ट्र का युवा में वो जोश है, और जोश से कुछ भी कर बैठते हैं, जल्दी से जल्दी करेंगे। देश भर में सबके लिए एक आदर्श स्थापना हुआ है। यदि हम नैसर्गिक खेती से पूरी तरह से मुनाफा करें, अच्छी तरह से फसल उठाएं, ये देश के हर किसानों के लिए एक आदर्श स्थापित हो चुका है, हुआ है। इसलिए बहुत अच्छा है। यहाँ बहुत किसान आए हैं जगह जगह से, पूरा परिवार के साथ आए हैं, बहुत बढ़िया। ये आपका तीर्थ स्थान है, ये समझो, और आपका आध्यात्मिक घर है। आश्रम में एक ही नियम है, क्या पता है? यहाँ कैसे भी आप आ सकते हो, मर जाते वक्त मुस्कुराते हुए ही जाना पड़ेगा। आपकी सारी परेशानियाँ, जो भी कष्ट है, दुख है, परेशानियाँ है, चिंता है, सब यहाँ छोड़ के जाना। यहाँ छोड़ के आप इतना भरोसे से, विश्वास से मुस्कुराते मुस्कुराते